There's no sensible reason or historical justification for this inactivity. La khushamra khidalona zeshe. 3 weeks after the start of the invasion, Warsaw is under siege. American reporter Julian Bryan manages to smuggle film and photographs out of the country. I've just returned from Warsaw. For 2 weeks while in the besieged city, I photographed the struggles and agony of people faced with the horror of modern war. When the bombs started falling, most of these mothers were removed from the wards and taken to the cellars, holding their newborn infants on their laps. 4 days old, and already a casualty of war. May God have mercy on them. Bryan takes his footage to the White House. And for the first time, President Roosevelt seems prepared to consider abandoning U.S. neutrality. There's a major meeting at the White House on November 14th, 1939, where he calls in the chief military people and he says, look, I am not actually very proud of what I wrote to Hitler urging a peace settlement during the Czech crisis and so on. And what we need in the United States is more muscle to ensure that we're taken seriously on the diplomatic stage. Hitler believes that none of them, neither the USA, nor Britain, nor France, can stop him. TCL-tv's presteren op topniveau. Met SQD mini-LED. On September the 28th, 1939, General Johannes Blaskowitz accepts the Polish surrender. Several times, Blaskowitz has protested to his superiors at the brutal treatment of the civilian population by his own troops and by the SS. Does the German military have a conscience? There were certainly some generals in the invasion of Holland who objected very strongly to the extermination of Poles carried on, particularly by the SS, and protested. There's one general called Blaskowitz. We can certainly recognize a moral conscience in the case of Blaskowitz. It begins with the bombing of Warsaw, when he asks, can we really drop incendiary bombs? Are we allowed to? But Hitler gets his way. Blaskowitz is certainly also morally horrified by the Einsatzgruppen, but that doesn't make him some kind of angel. Blaskowitz's army committed serious war crimes in Poland. Opposition from the generals is nothing new for Hitler. He doesn't take it seriously. He sees himself as a commander of genius. Hitler wasn't really a great general, a great military man. He was bold and he was innovative in some ways, but he was also all or nothing, as he always said. I'm a gambler, I go for gold. November the 8th, 1939. Hitler departs for the Bürgerbräukeller in Munich. Every year he speaks to party veterans on the anniversary of the Putsch attempt in 1923. Kijk natürlich, dass Frieden, egal schon in meiner Reichstagsrede erklärt, dass ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Das Weitere werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen. At 9:20 p.m., a time bomb explodes, killing 8 people. Hitler survives. He'd left the event shortly before the blast. The would-be assassin is soon caught. Nazi propaganda accuses carpenter Georg Oeser of being a British secret agent. Today, we know that Georg Oeser was working alone.
sein entscheidendes Motiv, warum sich zum Anschlag His main motive for his assault on Hitler and the Nazi leadership was that he had realized back in fall 1938 that Hitler meant war. anderen Deutschen wollten nicht. Other Germans didn't want to acknowledge that Hitler was preparing for war. Elsa machte sich Gedanken darüber, was Elsa saw it, he thought about what he could do, and then he carried it out with remarkable technical precision. tat, He knew exactly what he was doing. was tat. Under interrogation, Elsa explains that he hit the bomb inside one of the pillars of the Bürgerbräu Keller on his own. The Gestapo don't believe him and torture him. He sticks to his story. The propaganda war continues. The order came directly from Chamberlain. Elsa is thrown into Dachau concentration camp without trial. After the final victory, there's to be a show trial. A few days before the end of the war, Hitler has him shot in the back of the neck. Georg Elsa wanted to prevent war and war crimes. He was a courageous hero, alone against Hitler. Spring 1940. Once again, Eva Braun flies back from a shopping holiday. Hitler is clearly delighted to see her at the Berghof. Eyewitnesses will later say this was the happiest time in their long relationship. At this moment, final touches are being put to the plan of campaign against France. Hitler has chosen a daring strategy. Most of his generals are against him. The greater part of the German tank force gathers in eastern Belgium. They must pass through the thick forests and hills of the Ardennes region, with few roads. Dass die Deutschen mit ihrem Panzer To German military minds, it was impossible for tank divisions to advance through the Ardennes. The Ardennes are impassable. The tank drivers had to drive 3 days and nights to get through them. In fact, they were piled up with amphetamine, so to keep them awake for all the time. The risky plan succeeds. The Western powers expect the Germans to attack from the north, as they did in the First World War. But by coming through the Ardennes, the German tanks can attack from the south, and the Wehrmacht can force the enemy towards the Channel. The decisive battle is fought around the French Channel port of Dunkirk. Hitler's Luftwaffe attacks not just Allied troops, but also fleeing civilians, just as in Spain and Poland. Hitler accepts his general's congratulations for the resounding victory over France. More than 80,000 French and Belgian soldiers are taken prisoner. The British Expeditionary Force did its best to escape from France, from Dunkirk, as fast as it could. And it looked as though Britain would soon follow France's lead and ask for peace negotiations. Verständigungsfrieden bitten würde. More than 300,000 Allied soldiers are evacuated across the Channel. Historians still debate Hitler's motives in letting the British army escape. Was it a sign that he wanted a deal with London on his terms? Humiliated and defeated, Allied forces reach Britain. The French are forced to sign their capitulation in the same railway carriage where the Germans surrendered 22 years before. For Hitler, it's a source of great personal satisfaction. Da wir wissen, wie die Geschichte, since we know how the story ends,
we can say that in the summer of 1940, Hitler is at the peak of his power and at the peak of his popularity. When Hitler hears the ceasefire has been signed, his joy knows no bounds. He now rules half of Europe. It was one of the biggest shocks for people in their lifetimes. The Western Front falls apart in 4 weeks. Britain is alone, or at least alone with its empire to support it. And Roosevelt is sitting there thinking, what's going to happen next? At last, America is rearming. Roosevelt wants to have the ability to intervene in the war against Hitler. The American mobilization for World War II begins already in May 1940. As the Germans break through in France, Roosevelt commits the United States to becoming a peacetime military force on a huge scale with a navy, an army, and an absolutely gigantic air force. In London, Winston Churchill replaces the luckless Neville Chamberlain as Prime Minister. Churchill is clear that he must continue the war against Germany if the British Empire is to survive. And he speaks a language Hitler understands. In the House of Commons, he promises the British, "We shall never surrender." What really infuriates Hitler is that after the fall of France, Churchill does not see sense and say, okay, we'll have a deal, some kind of arrangement where you can look after the continent or whatever and we'll be safe in our island home or something. So Churchill doesn't fit into Hitler's scenario. As ruler of Europe, Hitler takes the next target in his sights. He wants to gain Lebensraum, living space for the Germans, in the East. And he wants to solve the Jewish question. This is the route to crimes against humanity. We stapten over naar het franchise-model en begonnen echt een merk te bouwen. Begin volgend jaar verlaten we dit pand en nemen we intrek in ons eigen kantoor voor de financiering van ons pand. Daar had ik helemaal geen ervaring mee. Het was heel fijn om op dat moment bij de IGA te kunnen kloppen en daar contact hebben met iemand die ons daarin geholpen heeft. Thousand Red Army troops were surrounded west of Minsk. Hitler's panzer commanders, in particular General Heinz Guderian, begged to be allowed to race on. Operation Barbarossa was working like clockwork. Within a week, the panzers were at Smolensk, deep inside Russia, and only a couple of 100 miles from Moscow. On July the 22nd, the panzer pincer movement met to the east of Smolensk, trapping another 310,000 Soviet troops. Here there was a brief pause, while the rest of the army caught up. Though the tanks could move at spectacular speed, most of the army still had to walk or rely on horse-drawn transport. But it still only took them 5 days before they arrived and began mopping up. The operation was completed in just 9 more days. Vast columns of Soviet prisoners began trudging west to captivity. Over 2.5 million never returned. Moscow was now only 200 miles away, and the road lay open.
It seemed certain it would fall by the end of the summer, as planned. But elsewhere, the German advance was finding the going more difficult. The Red Army was counter-attacking more effectively, and by mid-July, Army Group South was still more than 50 miles from Kiev. Hitler decided Guderian's panzers should delay their advance on Moscow and swing south to Kiev to provide help. Guderian objected strongly, but Hitler was adamant. There should be no further advance on Moscow until Kiev had fallen. It would turn out to be a fateful decision. There were already worrying signs the Red Army was not going to be the pushover Hitler had been expecting. Soviet manpower seemed endless. More than 16 million troops were now mobilized. And the Red Army now had some formidable new weapons. In particular, a new tank, the 37-ton T-34. It had a 76mm gun and was faster and better cross-country than the Panzer Mark IV. Yet, as the blitzkrieg continued, it was easy to miss the warning signs. Guderian's Panzer Group began its thrust south on August the 23rd, 1941. The panzers of Army Group South struck north 3 weeks later. The pincers met east of Kiev on September the 16th. Two more Soviet armies were utterly destroyed. 500,000 men were killed or captured. On the same day, more than 1,000 miles to the north, Army Group North surrounded the city of Leningrad, today's St. Petersburg. It was immediately cut off from the rest of the Soviet Union. The city was besieged. Hitler decided not to storm it, and the German troops settled down to starve it into surrender. Conditions in the city became dire. The only link to the rest of the Soviet Union was across Lake Ladoga to the east, but only a small amount of food could come in by water. Starvation set in. Over 11,000 people died in November. Not until December could an ice road be opened across the lake, and there was a slight increase in rations. But 3,700 people died of starvation on one day in December alone. Meanwhile, Army Group Center now prepared for the final assault on Moscow. Guderian's panzers had rejoined it to lead the blitzkrieg. The Germans had a 2-to-1 superiority in tanks and men at the front, and 3-to-1 in aircraft. The assault started on September the 20th, 1941. Once again, Guderian's panzers slashed deep through the Red Army. By October the 7th, yet more Soviet troops were surrounded. But Stalin was determined to defend Moscow to the last. He appointed Marshal Georgy Zhukov to organize the defense of the city. The
people of Moscow were mobilized to dig a series of defensive lines. But the real obstacle to German advance would be the weather. On October the 8th, heavy rains set in. German vehicles soon became bogged down in a sea of mud. By late October, appalling weather and an increasingly stubborn Soviet resistance meant Army Group Center was still some 50 miles short of Moscow. Hitler was finally paying the price for his decision earlier in the year to delay his advance on Moscow. At around the same time, Army Group South reached the Black Sea, trapping yet more Soviet soldiers. Another 100,000 prisoners were taken. But they too were hampered by the weather. Even so, the city of Kharkov was captured on October the 24th, 1941. But the weather was now starting to freeze. The German forces, confident the campaign would be over by the summer, were caught unprepared. With no winter clothing, they now suffered terribly. On the Moscow front, Army Group Center was now beginning its final push to capture the Soviet capital. By December the 4th, its leading units were just 19 miles from Red Square. Some reconnaissance patrols claimed they could see the golden domes of the Kremlin glinting in the distance. But that night, the temperature plunged again. Tank engines would not start. Weapons froze. Many soldiers were severely frostbitten. On December the 5th, the Germans halted the attack. Winter had come to the rescue of the Red Army. But the Germans were confident that come the spring, they could finish the job. For much of autumn 1941, Stalin's armies reeled under the German onslaught. But all the while, he had another worry, that the Japanese would attack his forces in Siberia. But in November, the Soviet dictator received a message from his top spy in Japan, assuring him the Japanese had no such intention. Immediately, more than 30 divisions began moving west along the Trans-Siberian Railway to Moscow. They were well equipped and well trained in winter fighting. By early December, more than 500,000 extra men were in position near the capital. On December the 5th, just as the Germans were abandoning their attempt to capture Moscow, they were hit by a savage Russian attack. First came a massive Soviet artillery barrage. Then swarms of Soviet T-34s crashed through the German defenses. Stunned by the savagery of the attack by an enemy they had assumed was on the ropes, the Germans fell back. For the next 7 days, the Soviet troops tore into the German forces. For Hitler,
who had only reluctantly agreed to halt the attack on Moscow, it was a terrible blow. On December the 19th, he sacked his overall commander-in-chief, Field Marshal Walter von Brauchitsch, and assumed command himself. Heinz Guderian was also sacked, along with 35 other senior officers. Hitler now ordered that there would be no more retreats. The German troops should fight, and if necessary, die where they stood. It worked. The German line gradually steadied. But Stalin, elated by the Red Army's success, now demanded a massive advance across the whole front. Marshal Zhukov, one of Stalin's most trusted commanders, tried to dissuade him, but Stalin was determined. For the next 4 months, fighting swirled inconclusively around the German defensive positions. For Hitler, this was a very uncomfortable situation. He was used to and expected quick results. Now he was dangerously bogged down in the Soviet Union and facing an enemy that never seemed to give up. Nor was Russia his only headache. On December the 7th, 1941, Germany's ally Japan attacked the United States without warning. Hitler, with almost no thought, also declared war on the US. With no advanced planning, he had taken on a massive new enemy. As 1941 became 1942, Hitler remained determined to go on the offensive again in Russia. But he needed a new strategy. The original plan of fighting across the whole front was no longer tenable. Moreover, as his economic advisors told him, Germany's oil supplies were running low. So he decided to halt the attacks in the north and instead head for Russia's oil fields in the south. The initial plan for Operation Blue, as it was called, envisaged an assault south of Kharkov, with Army Group A swinging down to seize the oil fields, while Army Group B covered its flank along the River Don. Straight away, there was a brutal encounter with Soviet forces trying to retake Kharkov. Another 200,000 Soviet troops were captured. 70,000 were killed. As part of the same operation, the Germans tightened their siege of the port of Sebastopol in the Crimea. For 8 months, the defenders had been under constant bombardment from German artillery, including a massive 400mm railway gun. In late June 1942, Sebastopol finally fell to the Germans. It was now safe to head for the oil fields.
Bij onze 3 machineverhuur voldoen al onze machines aan de nieuwste emissie-eisen. Duurzaamheid staat bij ons centraal. Daarom hebben wij onze vloot overzichtelijk ingedeeld met een duidelijke focus op emissiereductie. Onze duurzame machines dragen een emissielabel of zero-emissie-label, zodat u in één oogopslag kunt zien welke machines bijdragen aan de schoonheidseffect. Dit gaat om grondverzekering, woonwerkers, stroomvoorzieningen of intern transport. Voor bijna elke categorie kunnen wij duurzame oplossingen. Door ons labelingssysteem zijn onze machines makkelijk te herkennen en te selecteren. Door onze heldere branding, onze brede duurzame vloot, zullen wij u te kiezen voor materieel wat past in de steeds strengere milieuwetgeving, aanbestedingseisen en uw projectambities. Daarom voor inclusieve machineverhuur. Alleen zijn contactlenzen gedacht. Ik geef je 3 goede redenen om contactlenzen uit te proberen. Ten eerste, geniet van volledige bewegingsvrijheid. Met contactlenzen kun je vrij bewegen. Tijdens het sporten blijven ze perfect zitten. Geen gedoe met die bril die afglijdt, beslaat of in de weg zit. Je kunt je helemaal niet focussen op wat je doet. Ten tweede, een breder en natuurlijke zicht. Soms kunnen de randen van de natuur je zicht beperken. Met contactlenzen heb je dat probleem niet. Ze geven je een ruim beeld van de wereld om je heen. En tot slot, draag de zonnebril die jij wilt. Met contactlenzen heb je geen zonnebril op sterkte nodig. Kies gewoon de zonnebril die jij mooi vindt. Stijlvol en passend bij elke situatie. Kom langs bij jouw Specsavers-winkel en ontdek wat contactlenzen voor jou kunnen betekenen. We helpen je graag. On June the 28th, the offensive began. Army Group B forced its way through to the River Don and advanced along its western bank. Army Group A faced stronger resistance. But by July the 9th, it was close to Rostov. Hitler now made a series of what would turn out to be serious strategic blunders. As Army Group B made its way along the Don, the Führer ordered it to capture Stalingrad, even though the city had no immediate strategic significance. The army had suddenly been given a massive new task. 2 weeks later, Hitler compounded his misjudgment. Frustrated by the slow progress of the campaign in the Caucasus, he diverted the bulk of his panzers down to the mountains. The march on Stalingrad slowed noticeably. The reinforced Army Group A now raced across the Caucasus to within 70 miles of the Caspian, threatening to cut off all the Soviet armies in the air. But then Hitler changed his mind again. Enraged by Army Group B's slow progress to Stalingrad, he now ordered the panzers back up north. On August the 9th, Army Group A seized the first of the southern oil fields at Maiken. It found them comprehensively trashed. But without reinforcements, it could get no further, and the huge oil fields in the central Caucasus and those near the Caspian Sea remained beyond its grasp. But by now, Hitler's attention had shifted again. In late August, German forces were within striking distance of Stalingrad. The assault on the city, which bore the name of Hitler's arch-enemy, had begun. It would be one of the most crucial battles of World War II. On August the 17th, 1942,
General Friedrich Paulus's Sixth Army crossed the Don and began a final push on Stalingrad. Six days later, one panzer thrust had reached the Volga River just north of the city, and German forces were fighting in the outer suburbs. Hitler seemed poised for a famous victory. Stalingrad was an important industrial center. It straggled for more than 12 miles along the west bank of the river. Its factories produced over a quarter of the Soviet Union's tractors and trucks, as well as tanks and guns. The Russian people had turned it into a formidable fortress. They had been helped by Hitler's decision to send Army Group B's panzers to the south. This had given them another 2 weeks to prepare. The German plan was to make a direct assault on the city. Now began one of the most prolonged and intense battles of World War II. Slowly, the Germans edged forward, street by street, with Stuka dive bombs blitzing just ahead of them. The fighting was savage, house to house, room by room. The Soviet defenders used the sewers for shelter and communications, and the ruins above for sniping. Russian reinforcements had to be brought across the river. Often they were under assault from the air. But even so, thousands got through. By late September, the Germans had pushed their way through most of the city, almost to the Volga. For Hitler, the capture of Stalingrad was now an obsession. On October the 4th, 1942, General Paulus launched what was meant to be the final assault on Stalingrad. Tanks led the way, grinding over the rubble and firing point blank into courtyards. One German officer said, "The advance is measured in corpses, not meters." German victory seemed certain, but in fact, the Germans were dangerously overextended. By mid-November, the Soviet army was bringing in reinforcements. More than 1 million troops, 13,500 guns, 900 tanks, and over 1,000 aircraft were secretly moved to the battle zone. On November the 19th, they attacked the Germans' northern flank. After a massive artillery barrage, the T-34s and assault infantry burst through the German positions. Now it was the Germans who surrendered in their thousands. The next day, a Soviet assault in the south
was equally successful. And on November the 23rd, these pincer movements met west of Stalingrad, cutting off the German Sixth Army. General Paulus, in charge of the German forces, could have broken out, but Hitler ordered him to stand and fight. The Führer had been assured by the Luftwaffe that sufficient supplies could be airlifted into Stalingrad. This was enough for him to announce that the German positions must hold out until relief. To help Paulus, Field Marshal Erich von Manstein, the overall German commander in the region, launched Operation Winter Storm on December the 12th. It was an attempt by the German panzers to break the Soviet encirclement of the city. For 2 days it went well, but then Red Army resistance increased. By December the 23rd, the German rescue attempt had ground to a halt about 30 miles from the city. Manstein advised the beleaguered Paulus to attempt to break out of Stalingrad. But Paulus wanted Hitler's permission. This was refused. It was probably too late anyway. Marshal Zhukov now unleashed the next stage of his master plan. It was a massive assault on the Panzer relief operation. The panzers were pushed back, away from the city, and by the end of December, all hope of relieving the German forces in Stalingrad had gone. Worse still, plans to airlift aid into the city were a fiasco. The German troops needed 700 tons of supplies a day to survive. They never received more than 80. The weather was too bad, and the Red Air Force now commanded the skies. Steadily, the Soviet troops squeezed in on the encircled Germans. 200,000 men were trapped. On January the 8th, the Soviets called on the Germans to surrender. They refused. On January the 31st, 1943, Paulus was forced to surrender. Over 100,000 men stumbled off into captivity. Only 5,000 would ever return to Germany. Ik werkte als postbezorger, alleen in de auto, weinig contact. Nu rijd ik zorgtaxi. Elke rit is sociaal en waardevol. Ik help mensen echt verder. En ja, ik krijg er meer voor terug dan ik dacht. Stuur met je hart. Krijg waardering voor elke rit. Stalingrad had been a bloody battle. The Germans had been savage.
They had lost some 300,000 of their men and at least as many of their allies. The Russians had lost about the same number, including thousands of civilians. It was Germany's greatest catastrophe in the war so far, but it wouldn't be the last. The Red Army was now inflicting massive defeats on Hitler's forces across the whole Eastern Front. Stalingrad had been a great triumph for the Soviet army. Now its operational commander, Marshal Zhukov, set his sights on Germany's Army Group A, still camped in the Caucasus. Soviet troops thrust their way west of Stalingrad, and by early December 1942 were within 120 miles of Rostov. There was a real possibility all the German forces in the south would be cut off. With little choice, Hitler reluctantly gave Army Group A permission to fall back. Over the next month, the Germans fought a skillful rearguard action. Hundreds of thousands of troops withdrew. Then, on January the 12th, 1943, Zhukov launched an all-out assault. The Soviets attacked along a 500-mile front. Outnumbered 7-1, von Manstein, the overall commander of the German forces in the region, fought a brilliant mobile retreat. But by the end of February, the Red Army had recaptured both Kursk and the nearby city of Kharkov. This Russian winter offensive had struck a crippling blow to German power. Over a matter of months, it had lost 1 million men and vast numbers of tanks and guns. The Red Army still had enormous reserves of manpower. It was also benefiting from a huge increase in weapons production and aid from the United States and Britain. The Germans also no longer had the technological upper hand. The T-34 tank was more than a match for the Panzer Mark IV. And they also had the terrifying Katyusha multiple rocket system, which shattered German troops. Yet Hitler refused to give up hope. He still dreamed of a preemptive summer assault that would throw the Soviet Union off balance and regain the initiative. The city of Kursk seemed the obvious place. The Soviet assault used to bulge deep into the German lines. It looked tempting to explode. Hitler decided it should be cut off and annihilated. He also had an ace up his sleeve. The German counterattack would be led by a new generation of German tanks, specially designed to combat the formidable Russian T-34. The massive but slow 55-ton Tiger had a lethal 88mm gun, and its frontal armor made it almost impervious to Soviet tanks. And then there was the faster 43-ton Panther with a new 75mm gun, also capable of knocking out the T-34. These tanks were so new
Italy was forced to delay the attack whilst sufficient numbers were manufactured and delivered to the front. But as the German forces began to assemble, the Soviet commander, Marshal Rudsel, guessed what was about to happen. Soon afterwards, the received information of the Soviets firing inside the German High Army, confirming the site of the attack. Zhukov ordered the construction of a series of defensive lines, anti-tank ditches, minefields, and deep belts of barbed wire. He also massively built up Soviet forces in the area, pulling in troops and tanks from less vulnerable parts of the front. By the eve of the assault on Kursk, the Germans were hugely outnumbered by Soviet defenders, who also knew exactly when the Germans were coming. On July the 5th, 1943, just as the German troops prepared to assault, they were hit by a huge Soviet artillery bombardment. Even so, the next morning, the panzers still rolled forward. But this time, they were up against a well-entrenched enemy. There was no realistic chance of a lightning blitzkrieg breakthrough. The results were disastrous. In the north, the German army gained a mere 6 miles for the loss of 25,000 men and more than 200 tanks. In the south, the Germans fared a little better. A wedge 25 miles deep was driven into the Soviet defenses, but it also came at a high price. 10,000 men were killed and 350 tanks destroyed. But for a brief moment, it looked as if a German breakthrough might be possible. Then Zhukov threw in his reserves. On July the 12th, 1943, 900 tanks charged into the German flank. Almost 2,000 tanks now engaged in what was the largest armored battle of World War II. The Soviet T-34s drove into the German lines and opened fire at point-blank range. After a single day of brutal combat, the Germans had lost a further 350 tanks and were retreating. Meanwhile, overhead, there was an epic air battle. Eventually, the Soviet Air Force established supremacy over the Luftwaffe. Now the Russians could unleash their formidable Ilyushin IL-2 Stormovik tank guns. By July the 23rd, the Germans had lost any ground they had gained, and with it,
the cream of their army. Hitler's adventure at Kursk had cost him at least 50,000 troops and more than 700 tanks. Never again would the Germans launch a major offensive on the Eastern Front. Минут раньше. Пассажиры прибывают через третий выход. Nederlandse Zee, gepland. La Vendel in de Provence, die rijdt naar Rieten, ongepland. Zoveel Area voor ons twee, ongepland. Ontdek de magie van de Middellandse Zee en de Sea Cruises. Best holiday ever. Wanneer wereldorders instorten, het klimaat verandert en de economie wankelt, moet je veel weten over inkoop. Navy helpt je navigeren. Als எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காம நீ இங்கே வந்துட்டியா? நீங்க எதுவும் பதில் சொல்றீங்க? இப்படிதான் லண்டன்ல ஒரு பெரிய மியூசிக் குரூப்
很喜欢中国武术，我一直想找一家中国式的武馆。Bij ons draait het allemaal om verse koffie. Wanneer onze klanten bestellen, kiezen ze zelf de bezorgdag en locatie die hen uitkomt. Dan kunnen wij de bonen de dag voor bezorging veranderen, verpakken en zo vers mogelijk bij ze. Hij zit niet in een Belgische cel. Niet in Antwerpen, niet in Brugge, nergens. Terwijl rechters straffen uitspreken en speurders dossiers vullen, zit Abdelillah El Messaoudi, beter bekend als Black, buiten bereik. Voor justitie is hij al jaren een naam in stapels papier. In de onderwereld was hij veel meer dan dat. De koning van de wissel. Een man die van de Antwerpse haven een machine voor cocaïne maakte en daarna verdween. Om te snappen hoe dat kon, moeten we terug naar een tijd waarin Black nog geen grote drugsbaron was, maar een man die in stilte begon. Tussen lampen, planten en gehuurde panden. Over de jeugd van Abdelillah El Messaoudi is opvallend weinig publiek bekend. Hij werd geboren in 1985, heeft Marokkaanse roots en groeide op in België. Maar in open bronnen blijft dat stuk van zijn leven vaag. Dat gebrek aan zichtbaarheid past eigenlijk al bij de man die hij later kon worden. Geen luid profiel, geen grote publieke rol, eerder iemand die op de achtergrond werkt en pas opdook wanneer een dossier al bijna rond was. De eerste keer dat zijn naam echt naar voren kwam, ging het nog niet over cocaïne, corrupte havenmedewerkers of internationale smokkel. Het ging over wietplantages. Geen losse hobbykwekerij ergens op een zolderkamer, maar een netwerk dat al behoorlijk strak draaide. Volgens het onderzoek waren er 5 actieve kwekerijen in gebruik. Stond er nog 1 in opbouw klaar en lagen er plannen voor 3 extra locaties. Dat zegt veel. Dit was geen man die wat probeerde. Dit was iemand die al dacht in schaal, continuïteit en vervanging. Zijn rol draaide niet alleen om meedoen, maar om organiseren. Locaties moesten gehuurd worden. Mensen moesten klaarstaan om de plantages op te bouwen, de planten te verzorgen en later te oogsten. Daarna begon het opnieuw. In zulke dossiers zie je vaak dat 1 iemand het overzicht bewaart, terwijl anderen het vuile werk uitvoeren. Precies daar lijkt El Messaoudi al vroeg goed in geweest te zijn. Hij bouwde geen reputatie op straat op met lawaai of zichtbare conflicten, maar met het opzetten van een systeem dat geld bleef opleveren zolang niemand het patroon zag. Toch kwam dat patroon in beeld. Terwijl de groep bezig was met de uitbreiding van nog eens 3 kwekerijen, raakte de Belgische politie geïnteresseerd. Rechercheurs begonnen communicatie af te tappen en verzamelden genoeg materiaal om in september 2013 toe te slaan. De arrestatie was geen gevolg van 1 spectaculaire fout of een paniekmoment. Het onderzoek groeide langzaam, dossierstuk voor dossierstuk, tot de politie kon ingrijpen. Voor El Messaoudi betekende dat zijn eerste echte botsing met justitie. Hij kreeg een korte straf en kwam weer vrij, maar juist dat korte verblijf lijkt achteraf een vreemd kantelpunt. Je zou denken dat zo'n arrestatie iemand afremt, zeker als hij nog relatief vroeg in zijn criminele loopbaan zit. Bij Black gebeurde het omgekeerde. Na zijn detentie verschoof zijn positie. De wereld van cannabis was winstgevend, maar beperkt. In en rond Antwerpen lag iets dat veel groter was, veel sneller geld opleverde en tegelijk veel meer contacten vereiste. Cocaïne via de haven. Daar zat een ander soort onderwereld achter. Minder lokaal, harder georganiseerd en afhankelijk van mensen met toegang, informatie en lef. Als Messaoudi tijdens vermond zijn detentie nieuwe contact heeft gelegd, zoals vaak wordt vermoed, dan was dat vermoedelijk het moment waarop zijn ambities veranderden. Niet langer panden vol planten, maar containers, routes en ladingen die miljoenen waard waren. Vanaf hier wordt zijn verhaal pas echt groot. De gevangenis bleek geen eindpunt, maar een opstap. Zodra hij weer buiten stond, schoof Black door naar een niveau waar misdaad niet meer draaide om kweken, maar om logistiek, corruptie en controle over de haven zelf. Na zijn vrijlating dook El Messaoudi een andere wereld in. Niet meer de besloten schaal van kwekerijen in gehuurde huizen, maar de open zee van de Belgische onderwereld.
de haven van Antwerpen. Daar kwam bijna alles samen. Geld, toegang, internationale lijnen en mannen die bereid waren hun functie te verkopen. Voor iemand die liever regelde dan zelf op de voorgrond stond, was dat bijna de ideale omgeving. In die periode groeide rond hem een organisatie die later in de media en in gerechtelijke dossiers de makreelbende zou worden genoemd. Die naam klinkt bijna luchtig, maar achter die bijnaam zat een strak netwerk van mensen met ieder een taak. Er waren tussenpersonen die contact hielden met leveranciers en afnemers, havenarbeiders die op het juiste moment op de juiste plek moesten zijn, planners die gevoelige informatie doorgaven, chauffeurs die ladingen verplaatsten en uitvoerders die de risicovolste handelingen op zich namen. Black stond volgens speurders boven dat geheel, niet als man van spierballentaal, maar als organisator. Juist dat maakte hem lastig te pakken. Hij hoefde niet zelf containers over te breken of met sportmassen vol cocaïne rond te rijden. Zijn kracht zat in het samenbrengen van schakels die elkaar nodig hadden, terwijl hij zelf relatief weinig zichtbaar bleef. In de onderwereld telt dat zwaar. De man die de route kent, de juiste mensen aan tafel krijgt en beslist wie wanneer beweegt, hoeft zelden zelf op het beeld te komen. Een havenoperatie draait alleen niet op lef. Ze draait op informatie. Je moet weten wanneer de container aankomt, waar hij staat, of hij al gecontroleerd werd en hoe lang die venster open staat voordat iemand vragen begint te stellen. Daar zat de echte voorsprong van Black's netwerk. Bij rederij NSC werkte Northern LM, een planner met toegang tot schermen vol containerinformatie. Volgens het onderzoek fotografeerde hij de gegevens en speelde hij ze door aan Murat LK. Murat gold dan weer als een directe schakel richting El Masaoudi. Zo liep informatie uit een kantoor in de legale economie door naar een criminele organisatie die miljoenen verdiende met cocaïne. Dat soort lekken veranderde alles. Zonder interne gegevens blijft het smokkel vaak afhankelijk van geluk, timing en improvisatie. Met die gegevens wordt het bijna logistiek werk. Dan weet je niet alleen welke container interessant is, maar ook wanneer je moet toeslaan en wanneer je juist moet wachten. Het verschil tussen een mislukte operatie en een succesvolle invoer kon in die wereld afhangen van één foto van een computerscherm. Terwijl het netwerk zich uitbreidde, groeide ook de reputatie van El Masaoudi. Buiten het milieu bleef hij opvallend onzichtbaar. Geen bekende publieke figuur, geen man die zichzelf verkocht met interviews of openlijk vertoon. Binnen de Antwerpse onderwereld begon zijn naam juist zwaarder te wegen. Daar telde niet hoe bekend je was, maar of je leverde, of mensen geld verdiende als je werkte. Waar je binnenkwamen. Op dat punt bouwde Black snel te wereld. Dat is ook de reden waarom zijn verhaal meer is dan dat van een doorsnee dealer die groter werd. Hij begreep dat cocaïne in Antwerpen niet alleen om de drugs draaide, maar om toegang tot systemen. Terminals, pleinen, zegels, transport en mensen die hun legitimatie gebruikten voor criminele activiteiten. Die dat netwerk controleerde, controleerde meer dan alleen een partij. Controleerde het moment waarop geld ontstond. Toch bleef één vraag hangen. Hoe kon iemand zo'n systeem opbouwen zonder al in een vroeg stadium hard onderuit te gaan? Want elke extra schakel vergroot ook het risico. Meer mensen betekent meer telefoons, meer fouten, meer kans dat iemand praat of gepakt wordt. Black had daar een antwoord op gevonden en juist die aanpak gaf hem later zijn bijnaam. Niet zomaar een truc, maar een methode die de pakkans verlaagde en tegelijkertijd de winst opdreef. Vanaf daar werd El Masaoudi niet alleen een speler in de cocaïnehandel, maar een naam die verbonden raakte aan de werkwijze waar de haven nog lang last van zou hebben. De volgende stap in zijn opkomst draaide om die ene techniek waar speurders later steeds weer op terugkwamen, de wissel. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bun. Nu met haar liefst 2,51% rente. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bun, Bank of the Free. Oud-militair, veteraan, opgelet. Jouw inzicht en kennis is nog steeds van enorme waarde. En is meer dan nodig. Nu, voor ons allemaal, voor Nederland. Maak impact en investeer in een nieuwe generatie. Opleiden bij Triangular Group. Hoe? Ga naar triangulargroup.com. Met de rustig gewoon de duur hoor. Kijk, de oprichters van de backstage. Met die jong probleem die microbus. Nada. Maar ja, een hoortoestel kan zo een paar dagen. Jong probleem. Jong probleem. Dat is zeker, hè? Maatwerk hoor je dan. Dat kost geld. En daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Waar je in dan? Wat doe je in dan? Noem maar, bij papi in dan?
Wat de Koenaan bedoelt bij papi, ja. Koenaan bij papi Koenaan heen. Wat dat kost? Als ik gewoon kijk, maar bij Kita, dan zijn we ook bij Asi. Ze worden Kita voor je. Maar bij mij kan je beland, maar doe ga je met al lang dan. Toen je mee in daar, laat daar, nu hoor. Voor die doen we dat. Soms wordt de lading al onder de trekhaal gestopt en na aankomst weer uit dezelfde container gehaald. Ja, we snoepen dat. Ingewerkt tussen legale goederen. Er zijn ook constructies waarbij drugs... We doen bij papi kennen na familia, maar na bij papi kunnen zwaar. Daarom is het ook papi kunnen suyu. Het doen bij papi kunnen suyu man. Daarom is het bizar. Ik was hier. En serio. En serio. En zijn netwerk gebruikt iets anders. In plaats van cocaïne uit de Zuid-Amerikaanse container te halen en direct weg te voeren. Zo en not stop. Is de arm is op een stapje. Papi kunnen een serio. Het lijkt simpel, maar juist daar zat de kracht. Die Europese container stond vaak al op een ander traject. Met de aandacht van controleurs of was soms al bekeken. Daardoor verschoof het gevaar. Niet de oorspronkelijke container reed de haven uit met de drugs, maar een tweede container die op papier veel minder opviel. Volgens verschillende berichtgevingen werd El Saoudi samen met Jimmy H. gezien als een van de uitvinders of bedenkers van die wisseling. Ah, zo, het bijna zo van mij zo bang daarom man. Maar bisabi koi vetren pang, maar bellen in naam. Bisabu toch, zo amisa. Only koende kuko pare, resultaat. Bisabu ga. De mensen bij kubo, we hebben de bemoeid, bij de kaya, staan bij de naam bij papi. De mensen bij kubo tegen. Maar kubo de bisa lo mai koi, wat de kele denk ekos, iemand de keda. Dat ami bedrijf. Oh, ze zo met de bisa. Wat de bisa lo mai, wat de wa kwantu ai, en een haakje de keda molus ja. Gabi bisa. Kwente lo mai. Do bij papi ku sutata, maar sutata papi ku nena schero man. Die kwente le voor mij. Como que me le voor mij? Como que me le voor mij? Quando se leva mais, daqui que é cansado então. Bom. Aliás, não é cusque comida. Leva mais porque é cansado. Mas tá bom necessário. Necessário, tá bota de cos, bisa de kita, bisa alimentar, mando tudo mando sutata, para né, se for gostar se da mesa comer ali, ou aí é um momento que o paga, não tem problema. Waarom gewoon zeggen te weinig man? Dat is niet. Na de tempi van naam die dat. Waarom is zo die kunnen Oh die kunnen zwak. Boetje bisab. Boetje bisab, boetje zaken met dat. U dat biba den caravan nu en dat sa onder met dat biba. Nu en de dat sa nu met dat biba den caravan. Maar daar ga opa silo de mi man de police. Maar daar ga Donald sa dan na man de police. Ek opa. Nu en nu sa onder met de biba. Memita, Matio Cubo e Banana. Lá me disse. Die solution, tata, mama, wela, tudo bij papi que não nou hou op, kunam koi pendeu não, kunam. Abo tinha abo bij papi de lá entiende, kubo não tingani ni odi kunam, mas kos kumi. A mi sungende, mi so odi ku magevers na. Quindi abo tato ku problema, tu ne pese malaga Nicole kusuyuna dam. 50 bono sai riba que tá é tu café com pendewi planificar riba que botar não tem nada mais que outro receita vai é respeito tu com bingo mas coisas com assim da comer hari saca gente awo papi kune pessoal que molestia a mim mas eu não tem nada de jeito bom. Van serieus wat, kan je bisawa. Zo amisadi nang. Media mamira na iba na mabaila ka nang. Amiketende na de so nang boka tayene dan ku boka ta slep nang de papi kos tayene sulomba amisadi nang. Elke succesvolle partij levert geld op en geld geeft mensen ruzie en onderzoek aan. Zeker wanneer een naam steeds vaker terugkomt in fluistergesprekken en politiedossiers. De druk op blijkt er toe
alleen niet door een fout die hij zelf in de haven maakte. De echte klap kwam uit een De doorbraak in het onderzoek naar blijk begon niet in de Antwerpse haven, niet bij een container en ook niet bij een onderschepte partij uit zijn eigen dossier. Ze begon bij de dood van Bernard Marta, een van de bekendste figuren uit de Nederlandse onderwereld. In mei 2014 werd Marta doodgeschoten. Bij hem vond de politie. Dat leek eerst gewoon een losse voorwerp tussen de spullen van een man die al jaren in zware misdaad zat. Aan mijn boord. Aan mijn boord. Die beelden zouden later een heel ander netwerk blootleggen. Rechercheurs gingen na waar die foto's genomen waren. Dat spoor leidde naar het kantoor van Nederlij NSC. Daar begon het onderzoekers kwamen uit bij Noord. Daar mijn boord. Daar mijn boord. Daar mijn boord. Daar moet je doos botoekukwe. Die de informatie doorgaf. Daar kwamen speurders uit bij de figuur die zij als daar mijn boord. Daar doos wanneer. Ze moeten bij rechts of links. Dat is de vreemde. Maar doe een paar weer. Het bleek een lange tijd iemand die risico's goed afschermde, maar het onderzoek dat hem echt raakte, kwam op gang door materiaal dat opdook na een liquidatie waar hij, voor zover publiekelijk bekend, zelf niet bij betrokken was. Terwijl die lijn langzaam scherper werd, op gang door materiaal dat opdook. Albumens toe bij essay of tata, hoe niet dat? Maar als je kon falso toe, daar met de falso. Dan toe te falso. Hoe je Bom toch. Kan je zien, banha bude um cos, como mestre bisa, denk je kon je botar. Denk je kon je botar. Dat is botte bisa. Denk je kon je botar. Abo te bij 20 kilolo e che di bo. Non è botte bisa. Botte u pare, per non che da sigi bin, e da sigi cresce. E da che da cresce. Come de, e da che da cresce, dan not de bom. Zelf niet bij betrokken was. Terwijl die lijn langzaam scherper werd, draaide het netwerk gewoon door. Dat is misschien nog het meest opvallende. Er was geen mogelijke stop, geen plotseling verdwijnen van medewerkers, geen teken dat de organisatie meteen door had hoe dicht de politie was genaderd. In zulke zaken werkt justitie vaak traag naar buiten toe en snel in stilte. Ze verzamelen, koppelen, vergelijken en wachten tot losse feiten samen een stevig dossier vormen. Voor de mensen in het netwerk kan het dan lijken alsof alles nog normaal is. Terwijl het onderzoek achter de schermen al bijna klaar staat. In november 2015 sloeg dat om. Over heel België werden 25 geplande invallen. En dan tien boners. Hij moet het bestaan. Bij boners, bij bedrijven Mayang. Ja. Bij, na Soeterbouwmens, kunt bij. Je tien pauze. Maar bij bedrijven of na supporter. Bij bedrijven gewoon. Pesa. Botuku stop. Gewoon stop. Dat met de bedrijven. Botuku stop, man. Dat kibbelt de keer weer. Me kima bisene na last be mes kuma bai ke bona o sambe nga pakul swa o mo de levu mai ke de kansami no kansami kun un coño mi no ke bla edo de swa edo de no de kansende Rudsel was niet alleen iemand die operationeel meedraaide op de containers. Hij fungeerde ook als bewaarder van geld, als tussenpersoon voor betalingen en als man die bedragen kon klaarleggen wanneer een nieuwe partij gekocht of een oude partij afgerekend moest worden. Voor justitie was dat goud waard. Cash in zulke hoeveelheden maakt afstand tussen logistiek en niet tastbaar. Je ziet dan niet alleen het smokkelroute, maar ook het verdienmodel erachter. Alleen ontbrak één naam op die lijst van arrestanten, de lijkt zelf. Terwijl invallen werden uitgevoerd en mensen uit zijn team werden opgepakt, bleef hij buiten schot. Kort voor de actie had hij België verlaten. Of dat kwam door instinct, waarschuwing of een tip uit zijn omgeving, is op het moment niet hard bevestigd. Het feit is wel dat hij weg was op het moment dat hij net finale. Dat ogenblik veranderde ook
de jacht. Tot dan toe onderzocht de politie vooral een man die volgens hem een centrale rol speelde in de cocaïnelijnen via de haven. Na november 2015 werd hij iets anders. Een voortvluchtige koppel die niet meer dan verdacht werd van smokkel. Alles wat is niet in de strijd tegen de problema kuende ukiangai kusamai maar de man pelo mirabo zo misakaba zodra zo iemand in de Bijbel zoals procedimento sabini procedimento sabini olha pagi mo kani bisa belum main nang lebih kubel nang kalau bisa bibos bom kubo bom kubel nang bom ibu nami mesej bonus daarbij aan de cinema begitu saya konsejam om ekspor tapi ele di molosiam nanti molosia abo nanti molosia ele kuna konsej dat LSD ook als voortvluchtige leven meedraaien in de cocaïnehandel. Hij hield zich dus niet stil. Vanuit het buitenland bleef hij regelen, aansturen en verdienen, terwijl justitie hem niet kon vastpakken. Onderzoekers koppelden hem in jaren dossiers aan honderden kilo's cocaïne, tientallen miljoenen. In een ander onderzoek bleek zijn naam op bij omkopende lobbyistenpraktijk van Moer, waar planners volgens justitie werden gebruikt om controles te krijgen. Intussen verscheen ook zijn schoonbroer, dominee Maarten van O, in een dossier rond zoekopdrachten naar containers. Zo werd duidelijk dat zijn netwerk... no cos, ela disparou. Apagou, ela espanhol, ela disparou, apagou, alô! Tudo bom? A amizade é avisa o que tá de boa. O ar o importante do coi, porque ele é moloscavo. Assim ele prende só. Quando eu tinha coi, porque ele é do moloscavo. Vou mirar. Mas sabe, posso, não tem, eu vou botar. We nanti bo stuk bok na nanti duna bo stuk bok na tibo bok na nanti duna ai na bawo awo numa bawa ja da tira so da pamigos talo matame mes unalo chance so simple tá endo matabu pabos. Wordt de overdracht een stuk kleiner. Turkse rechtbanken oordeelden later dat uitlevering mogelijk was, zelfs 2 keer. Maar daarmee was de zaak nog niet klaar. Blijk bleef niet al die tijd. Hij droeg een enkelband en mocht Turkije niet verlaten terwijl de kosten. In de praktijk gaf het hem opnieuw aan precies wat iemand met geld, contacten en ervaring nodig heeft. Bobodo, ya nos bij se konan kabe, gai, bodo wa pide dice. Ai, de man dit dan. Ja, maar die Sams of zo. En dan die Sams. Daar boem die naar bus kunan misluieren. En dan die Sams hoor. Nee, die yes Sam man. Mire mame. Moe die yen plak moe die roman. Dan met de bisabu. A misali nan. En die yen Sam. Dan ze bob moe patraat. Diki. Dan staan dat gordo koto. Je naait je konje. Na de zaka. Na wat nee, na die certo kostan. Dan je ga certo kostan. Maar gewoon de, maar ja, boa me het is Sam zo. Zo no zo bij kwe wasmachine bouw. Arriba. Que de televisão arriba brinco né bom. Então me tu que já um bem que boto conectar. Me entra me landa fez, do actor me landa. Para mané bolanda, bo bem boot, babo no escola vai penhe, neti, onde nisso tu fruto na que time step, vai escola na fitar na cozinha, passa bem buscar para nós vai não. Ele na mesa tem não. Onde kita koi fi mandam, me to land. Kone tu ta land nanta. Fami nanta land so ya me kita mi land. Abotanya a land ke kone so. Because the demo beast ta.
Eu pago passo aan mij na te bezig con er überbot aan mij. En noem wat toe manier. We beginnen met het design. En ik begin met de achterkant, want ja, dat is de zijde die je waarschijnlijk heel graag ziet van die iPod. Bisabo Jerry. Maar Bisabo no bij allemaal in Duitsland zo. Maar Bisabo in Duitsland, lo maar in naam. Biso na nada. Bisabo. Maar Bisabo, zo Bisabo go. And race. Crimes against humanity. Bisabo go. A world of chaos. I mean, the world can say my Bisabo. Now you are no, the Biden, the world is. Humanity's darkest. Ze zijn in de mas. Mijn kennen. Zo Bisaki na de Bisa. En ja, hij zei dat gewoon. Hij zei zo op Bisa. Bisabo kan de volgende dag ook doen. Stalingrad, the end of January 1943, the German Sixth Army is encircled by Soviet forces. It's terrible weather, snow, freezing, no food. People are eating rats and then mice and birds. I mean, just disgusting conditions. Terrible fighting, hand-to-hand fighting at the end. Hitler has been desperate for the symbolic success of crushing. Waar we vinden met de nieuwe akbouw, we lagen in de waarnemers. We samen komen. Kami sabi kibomira. Kami sabi kibomira dende na stekibom. Como vai ter de duelo de nuendes lá. Mas se o botar sabe, botar de duelo de nuendes, botar problema com o mês lá. Quando tempo bem, vai ter de duelo de nuendes, mas que tem qual problema com botar, então botar me costa. Vai de que banhar bo. Aí que olha. Ni com botar o. In Germany, ook in de kamer ook is wat. Ook erbij años. Años ook in de keer bij. Amizade je niet na. Años dan de keer de buscado problema. Onde? Años. Ando wapnes, dan 10 kunesko. Ando sa wapnes, dan 10 kunesko. Oh oh. Dan zeg ik ooit dat. Mas se kubo no de kunang, botung kos kubo tu bion de kunang. Destruction and murder. More Germans die in the last 12 months of the war than in the entire First World War. That's the standard. Blind loyalty to the end. Why do so many Germans fight on so stubbornly, though the war is long since lost? Why is there so little resistance? Casablanca, January 1943. Say me to Bisabo. President Franklin D. Roosevelt flies to Rome to decide what was that? towards Germany. What was that? The end. Sabe what the people say in this one. Koi mucho tabas, come mucho tata poli, come elettra plan pa mi podemi. Ora e compre auto, 5.000 euro, compre auto e mi stemmi mas. Ora, a sei là sicuro. È molto polo. Uomo tu vai trabalho, ma ti vivo de almon. Tu vai tra na almon, ti auto mi vesti un auto. Auto que está, me deve buscar, me vim buscar, me para me na almon para me tra. Wat vim buscar me bombo. Então, ora o auto aqui, bra, porque me ami tu paga para direito. Para cuidar para cuidar lo lento. O homem que paga, bota manda polícia para mim. Aí eu vou tu não é da se coisa. Para bocos, a mim também era mulher, wak dan, puta trai cos tiene, nada. O yugo do coño, yugo de dibo nanti kunes, e cos nanke, bocos nanke, bocos. Não be triste, para bocos. Não é, não é coño. É, não é coño. Não é coño. For one German couple, unconditional surrender. Quando mi sa che ho mio body puta, o body como é. Meu body como é. Meu body com puta. Sim, puta. Sim, sim. Botar em puta mais duche mesmo. Você quer que coi 2 3 dias gewoon.
Oh, bukan sa yo bay. Koy kubutan dong puta riba kaya sine ba o de. Talaga bun na pas. Bin bukas ito waki buti. Ba o de. Ito kaya riba bo. Riba bo nan kaya amisado lang. Riba bo nan talaga bun na pas. Kung kamas. Ito kaya riba bo kaya molos yaw. So nada. Ito kaya molos yaw. There's a possibility we may not win. Application. I find it somehow painful. Together, siya misali mo eh. Doubting final. Quando va a passare di come non ti vai in Italia, Because a strong ancora, will, a powerful will to questo mi sa, votai mo e fiora, nanta che da ribabo. Ribabo. Ribabo, nanta che. Talaga na pas. Anto devo Days after the Casablanca conference, American bombers struck Wilhelmshaven. The aim is to destroy the German army. Manta, basta che cosita, e di naki, non talaga na pas. Talaga. Vai, pwede ko buy lagi. Pwede ko buy lagi. Pwede ko. But the Americans and the Pwede ko buy. To break German morale with raids on civilians. Exacto, vos stima boiu, tapi se cabeça clavo. Você não tem nada outro. Digo, ainda assim normal, mas não é bom mesmo também. Ou normal. Não é nem pedir por coisa, ok? Ah, sabe, se não, tá bom, não pago. A minimum of 500,000 Germans die in the Allied raids. Big cities like Berlin and Hamburg are the most severely hit. In these two cities alone, 70,000 die. But smaller towns like Düren, Wesel, or Paderborn are also devastated. In 1943, dropped more than 750,000 tons of bombs on Germany. Propaganda Minister Goebbels uses the are united in a shared destiny. In Mannheim, die schwer gefrüchtete Bevölkerung bekundet in machtvollen Kundgebungen ihren unbeugsamen Willen zum Sieg. Nazi propaganda stokes the people's anger by talking terror attacks in order to create a siege mentality. The disaster of Stalingrad serves the same purpose. The propaganda decided on a kind of diversion by calling for Der totale Krieg bedeutet, total war means that everyone is now working, thinking, fighting, and contributing only to George il mistero che lo bacilato, Milano, non si chiede cansabo, non chiede a voi di cabeça, non lo schiavo, ma poi cazzo, sono nante gusto pa perché they go along with it. I saw. Kunai bantu kuwari kuna meswa. Kunai pa se mi bisabo do solution. Se bo mesta inventie, fake kune, bedaye, wa ami, não tem interessar nada mais de bom. O quarto básico comi, já, me lage trai milomba, me bom mi vida mi so, me bet busca mi yu, sine, ato asimu favor no mane mi yu school asini. So mino che quando vai parte con what ando pesar o non te interessado in je o di quanti mita suave por mita cubo so
Kutani ku bolpe nung konyo. Vai ay banda. Vai. Botu wende ku botu hode mi vida. Te sebo ke mirami para na stasyon. Kibo ke mirami. Kibo ke asikumi. Bakone semi. Kutumi kosnan. Mi mesa trapa nang. Mueo demi ya bani kaba. To botame te bibuti arriba. Do nada. Poi mij bekost met het recept. Laat nog eens kijken. Stop die molenstaan. Zie me verboden. Nog heb je. Klaar. Klaar. Sabe o Dennis está met de coilista da pedaço. Fada Dennis. De Dennis é o mais mesmo. Bota fada. Quando o homem quer patinho, foque com o seu patinho. And yet many of these schoolboys are highly motivated, especially Tassel Patrick. He and his family have been bombed out, their home destroyed. I was furiously angry at the people who were dropping bombs on Birmingham, he remembers. Mas com mitame, e conha bakeri. They are intensively indoctrinated in Nazi ideology. Pa elokbo, abumire esi, abumire e loki, abumire esi sa. Oba. Okay, dan vou best van. Vou aceitar ele não. If you've got a leader in whom you put so much faith, and he's Claro, eso ya. somebody who's still going to manage to provide Ya, this, ya, entiendo. then there are always going to be people who want to believe it, let themselves believe it. Claro. Hitler's soldiers aren't fighting alone. They're supported by forces from Romania and Hungary in southeastern Europe and from Finland in the north.
Pum, 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 pum. 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 Met slechts 1 boom voorkom je 400 liter wateroverlast. Zorg je voor meer dan 100 kilo zuurstof en koel je omgeving met 10 graden af. Elke boom maakt verschil. Voor iedereen. Plant daarom nu bomen op treesforall.nl of geef ze cadeau.